106 organismo of the andino de Andean salud Health porteño Organization Hipólito Hipólito Unanue Unanue Agreement. Orozcono. No, Son ya tres it is años y already three medio and a half de years of interaprendizaje continuous continuo interlearning desde que iniciamos since we este started ciclo this de webinar webinars cycle in en May mayo del 2020. 2020. Hoy jueves 1 Today, de febrero Thursday, February del 1st, 2024, nos 2024, es grato we are presentar pleased to el present the webinar webinar titulado entitled Empoderamiento Empowerment y STEM and para STEM las niñas for y Girls and adolescentes. Adolescents, ¿Cómo potenciar los How avances? to Enhance En el Progress. Organismo Andino de In Salud the Andean Health porteño Organization, Hipólito Unanue, Hipólito Unanue Agreement, promovemos la we salud promote y health bienestar. and well-being. Para nosotros For us, es una it is prioridad a priority contribuir para lograr review que to las ensure that políticas public públicas policies sean are eficaces effective en la in garantía de los guaranteeing derechos human rights, humanos, en especial de especially los derechos the de rights las niñas, of niños y girls, boys, adolescentes. and adolescents. Asimismo, es Likewise, fundamental it is fortalecer essential las to strengthen capacidades de trabajo intersectoral and intersectorial y transdisciplinar, transdisciplinary work la integración capacities, regional y la legal cooperación integration, internacional and international para hacer cooperation realidad la justicia to social make y social and ambiental, environmental justice a así como reality, entender as que well las as niñas, to understand niños y that boys, girls, adolescentes and no son adolescents solo el are not the futuro, future, son are not just the también el future, they're presente. present. Creemos We firmemente firmly believe que el enfoque that de una one salud health approach es is indispensable para indispensable lograr to el achieve mayor the nivel highest de salud possible level of posible health en nuestras in our poblaciones. populations. De lo que hagamos ahora The development and depende el well-being of our desarrollo populations y depends bienestar on what we de do nuestras now. poblaciones. Asimismo, la Likewise, pandemia de the COVID-19 COVID-19 nos pandemic enseñó taught que us las that the capacidades capacities construidas built y and strength repotenciadas no deben strengthened retroceder must not be y que la rolled back, salud debe and continuar health en el must centro remain de las at the políticas. center of policy. La investigación, la vigilancia Research, epidemiológica epidemiological, y and genomic genómica, el surveillance, desarrollo de the vacunas, development of vaccines and fármacos drugs, y el despliegue de and the medidas de deployment of health promoción de la promotion and salud prevention y measures prevención son are fundamentales essential para una sociedad for que a cuidara. society that cares. Reflexionar sobre estas Reflections on y these otras and other prioridades priorities relevantes relevant to para health la salud y el and bienestar well-being las encuentran can en be el found Boletín in the de Salud Noti Salud Andinas, Andinas newsletter, edición mensual, monthly edition, disponible en la página available web on the del website Orozcono. of the Andean Health Organization. Los invitamos a que nos We dejen su invite you nombre, to leave your organización name, y país organization, and desde el country que from nos which you are acompañan joining us a través de la caja de through the comment comentarios box del of the Facebook o del Facebook YouTube Live. or YouTube Live. En este mismo espacio pueden In the dejar same sus space, you preguntas can leave o your enviarlas questions or a send través them del correo electrónico via email to webinarshorasconu@gmail.com. webinarshorasconju@gmail.com. Para acceder al certificado de Access the asistencia certificate of a este attendance to this webinar, webinar. As como es usual, costumbre, deben you llenar fill una out a breve short encuesta y survey dejar and sus datos leave en el your link data fijo in the que se encuentra link en los found chats in the de Facebook Facebook or YouTube o live chat. YouTube Live. Por favor, Please verifiquen que su verify email that your email está is correctamente spelled escrito. El correctly. certificado será The enviado a sus certificate will be correos sent to your en los email próximos in the días. next few days. Este webinar This se webinar desarrollará con el will saludo be carried institucional. out with, we'll Luego start with the institutional seguirán las greeting disertaciones de and the nuestros presentations ponentes of our y el speakers espacio de in preguntas the y space for respuestas, no sin Q&A. antes tener una pausa activa. Before that, we Para will dar have an active inicio a pause. esta importante To jornada, begin this le doy la important day, palabra a I'll la give the doctora floor Gloria to Lagos, Dr. Gloria gerente Lagos, de líneas estratégicas y Strategic cooperación Line internacional Management for del International Orasconu, Cooperation of quien Horace dará la Contu, bienvenida y el who will give the saludo welcome institucional. and Adelante, institutional doctora greeting. Lagos. Go ahead, Dr. Lagos. You have the floor. Muchas gracias, Ruby. Buenos Thank días you, a todas y a Ruby. todos. Good Por morning especial to encargo de everyone. la doctora María del On Carmen behalf of Calle Dr. Lago, Mariel Carmen secretaria Calle, ejecutiva del Executive ORASCONU, Secretary of quien se Horace encuentra Contu, cumpliendo acciones propias who de sus is funciones, on les commission, damos la we bienvenida would a like este to importante welcome you webinar. to this important webinar. El desenvolvimiento en los campos de The ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, science, technology, referidas con las engineering, and siglas mathematics, STEM, which are son carreras abbreviated STEM, académicas y are profesionales academic de and presente y de professional futuro. careers
of the present and están future, relacionadas con as el they diseño are de related to soluciones the design of sostenibles y sustainable sustentables para problemas globales, solutions to tales global como problems cambio such as climate climático y change efectos en la and its salud effects humana, on human, animal y animal, ambiente, and planetary health, limitaciones en preparaciones para limitations in emergencias preparedness for sanitarias health y futuras emergencies and pandemias, future pandemics, deficiencias deficiencies in en the extensión y extension and adaptación adoption de of energías sustainable sostenibles, energies, inseguridad en el acceso a insecurity in Internet, internet access, deficiencias en diseños de deficiencies in infraestructuras sustainable sostenibles and y context adaptadas adapted al infrastructure contexto, design, y de inseguridad food alimentaria, entre insecurity, otros. among others. Pese a la relevancia del Despite the desarrollo de los relevance of the campos STEM, development of STEM fields, persisten barreras barriers para las persist for poblaciones historically históricamente marginalized marginadas, populations, mujeres, women, población indígena, indigenous population, afrodescendientes, Afro-descendants, habitantes de rural zonas rurales, inhabitants, refugiados, refugees, personas con people discapacidad, with población en disabilities, situaciones de population living in pobreza, entre poverty, otras, among others, las cuales, de which, ser if incluidas, included, podrían could enriquecer su enrich the desarrollo. achievement Se and sabe que el development. It 35% is known that de los estudiantes 35% de carreras students STEM in son STEM mujeres, careers are women, y por cada 4 and for hombres every que 4 men consiguen who trabajo get en las áreas jobs in STEM, STEM areas, solo una mujer only one consigue un trabajo woman similar. gets a similar. Asimismo, Likewise, sabemos que el while 44% de 44% los of graduados PhD de graduates doctorados are son women, mujeres, y solo they representan represent el only 33% 33% de los of investigadores. researchers. Sumado a ello, In addition, las investigadoras tienen women menor researchers posibilidad are de less recibir likely to receive financiamiento research para funding, investigaciones, también menor be, posibilidad de be ser promoted, ascendidas y de tener and hold leadership posiciones de positions liderazgos en in compañías. companies. Existen brechas significativas para There las are mujeres, significant gaps for no women, solo durante el periodo de not formación, only during the sino training también process, durante el but also ejercicio de sus carreras during profesionales, their professional así como careers, en el as well reconocimiento de as in sus the logros. recognitions of their A achievements. lo largo del curso de vida de las Throughout mujeres, the se life, presentan women's life factores course, there disuasivos are que different impulsa a factors que se that alejen push de los them campos away STEM, from STEM como fields, por ejemplo los such as prejuicios, estereotipos de prejudice, género, gender la stereotypes, invisibilización widespread generalizada de las mujeres invisibilization en of las carreras women STEM. in STEM careers. Uno de los primeros One momentos of the en first que moments estos in factores se which these presentan es factors la are present adolescencia, is in adolescence, aproximadamente entre 10 y approximately 16 between años, the ages of cuando 10 van and 16, determinando sus áreas de when they are interés, determining por their lo que areas of es interest. fundamental It is therefore desarrollar essential to estrategias que develop rompan strategies that break down y fomenten prejudices los and campos STEM promote STEM fields desde la infancia si from es posible. childhood, if possible. Para ello, debemos de For that, we sensibilizar must a los tomadores raise de awareness decisiones que of, trabajan y among se decision encuentran en los makers entornos de las in the niñas y de los environments of girls and adolescentes. adolescents. Debo destacar I que must en el highlight that in 2023, la 2023, magíster Dileta Magister Assorbi Dileta realizó Assorbi un estudio revelador conducted a para la revealing UNESCO, study for en el UNESCO que in visibilizó which las she made iniciativas de visible the reducción initiative to de la reduce brecha de the género en gender educación gap en in STEM. STEM education. Este estudio se llevó a cabo en los The 6 study países was carried andinos out in the miembros del 6 Andean ORASCONIO countries, members y of the también en ORASCONIO, otros países and de la other región countries in panamericana. the Pan American region. A partir de este estudio, In this se study, identificaron they 154 identified iniciativas 154 nacionales national e and international internacionales, initiatives, de las cuales of which se desarrollaron 6 en Bolivia, 6 Chile, Colombia, were Ecuador, developed in Perú Bolivia, y Chile, Venezuela. Colombia, Ecuador, and Las Venezuela. principales The instituciones main institutions implementadoras de estas implementing iniciativas these initiatives son ONG, are NGOs, 68 de ellas, 68, seguidas por la academia, followed by 43, academia, empresas 43, privadas, private 15, companies, gobiernos, 15, 13, government, 13, alianzas diversas, 10 y partnerships, organizaciones 10, and international internacionales, 5. organizations, 5. Muchas de las iniciativas Many of the identificadas cubren initiatives adicionalmente temas additionally cover relacionados con el topics related to building fortalecimiento de capacity capacidades y and skills, habilidades en strengthening comunicación, in communication, liderazgo, leadership, trabajo en teamwork, equipo y and emprendimiento. entrepreneurship. Solo 6 iniciativas Only 6 incluyeron initiatives como población included objetivo a schoolgirls las niñas escolarizadas as their y sus target entornos, populations tanto in docentes their como familias. environments, Solo both una teachers and iniciativa families. Only one beneficia a menores initiative de 5 benefits años. children under the age of Solo 5. 13 iniciativas 13 se initiatives involucraron en were redes de involved cooperación in para cooperation la networks to maximización maximize de recursos, resources eficacia
effectiveness and cardiovasculares generation of axiales. intersectoral synergy. El 78% de las 28% of the iniciativas no, initiatives did no not tuvieron un enfoque have intersectorial an y intersectoral approach. 49 de las And mismas 49% of realizaron these initiatives evaluación carried de out proceso evaluation y processes resultados en sus of the process and intervenciones. results in their, A partir their de interventions. estas y demás Based on resultados these del and other estudio, results of the la study, Magíster Sorbi Mr. recomienda Magister impulsar Asorbi el recommends promoting desarrollo the de development of iniciativas intersectoral intersectoriales con initiative, enfoque en el curso de vida a life course desde la approach infancia from y childhood también en el and territorio. in the territory. Una de las iniciativas que ha One of the logrado avanzar initiatives en that ello es has la made de progress in formulación this de area valores. is the Por Ingeniosas ello, Foundation. tenemos el For honor this de reason, contar we are en honored to have Colombia the con la participation participación de su of its directora executive ejecutiva, director, nuestra querida Gabriela our Castillo. dear Bienvenida. Gabriela Castillo. Welcome. Asimismo, retomando la Likewise, relevancia de picking up visibilizar a las again the mujeres relevance of destacadas en making carreras visible STEM, outstanding women in tenemos STEM careers, el we gran have the placer great de pleasure contar con la of ganadora having de la the winner edición of the 2023 2023 edition del Premio of the Desarrollo Organization for Women in en un Science mundo en for the desarrollo. Development World. Ella pertenece a la Organización de He Mujeres en la works Ciencia in the para el Mundo en Young Desarrollo, Scientists in a el CEP. Developing World. Estamos hablando de la And we are profesora talking Laura about Loco. Professor Laura Bienvenida Loco. también. Es un honor. Welcome. It's an honor. Estimadas Gabriela y Laura, Dear Laura, agradecemos de sobremanera Ella, el we tiempo greatly dedicado a lo appreciate largo the de sus time you have vidas dedicated through para your lives demostrar to que demonstrate niñas, boys, adolescentes y girls, mujeres adolescents, and podemos ser women can be científicas, scientists, especialistas en knowledge tecnología, specialists, ingenieras y engineers, matemáticas. and mathematicians. Bienvenidas y esperamos Welcome, poder and we look aprender aún forward más to de learn ustedes. even more from you. Bienvenidas y bienvenidos a la audiencia que Welcome semana a to semana the nos international acompaña audience en nuestras by transmisiones joining us in semanales. this Gracias. week program. Muchas gracias, querida Thank you doctora very much, Lagos. dear Dr. Lagos. Luego del saludo After the de greeting la of doctora, me Dr. presento. Lagos, I Mi introduce nombre myself. es My name Ruby is Díaz. Ruby Diaz. Soy profesional de I'm a salud public health pública and y global salud health global professional, y soy partícipe and de I la am part línea de of the line garantía of de guaranteeing derechos the de las rights niñas, of niños y girls, boys, and adolescentes en el adolescents in the ORASCON. Andean Health Hoy, Organization. con mucho agrado, Today, estaré with a great cargo de pleasure, I moderar will be in el charge of inicio de este moderating webinar. this first part of the Tras webinar. este preámbulo, After this estaba preamble, considerada la the participación participation del of magíster Guillermo Guillermo Anlo Anlo Anjo, was Anlo, considered in first especialista place, para América Latina who's a y el specialist Caribe del for Latin Programa America and de the Caribbean Política of the Científica, Science, Tecnológica Technology, and y Innovation de Policy Innovación de la Program UNESCO. from UNESCO. Lamentablemente, Unfortunately, se presentó una due to an emergencia emergency, he will personal, not be por lo able cual to no attend. podrá participar y transmito sus disculpas Uh, del caso. Evidentemente será Corresponding un apologies. gusto poder continuar It las would be a pleasure comunicaciones to y posibles continue communications cooperaciones for en possible cooperation beneficio with him in del benefits empoderamiento of de las niñas y las adolescentes empowerment en of STEM. girls and adolescents. A continuación, le Now, damos la would like más to cordial extend a bienvenida warm welcome a to nuestra gran ponente que la doctora Dr. Lagos Gabriela ya nos Castillo, dio un who alcance Dr. de Lagos su has nombre. already Ella es introduced her. Gabriela Castillo. Gabriela Castillo. Gabriela Castillo, She directora is the ejecutiva executive de director Ingeniosas, of Ingeniosas, Ciencia y Tecnología para Science and Todas, Technology for es All. periodista She de is la a Universidad journalist from the Diego Portales en University Chile. Diego Su Portales in carrera Chile. profesional ha Her estado professional ligada al career has been mundo de linked to las the world of organizaciones social sociales, organizations, colaborando desde las collaborating, comunicaciones estratégicas, strategic communication, ejecución y project dirección de proyectos, execution, entre and otros. management, among others. En este In contexto this es donde context comenzó a is where trabajar she con began temáticas working de with género gender y la issues importancia de disminuir su and the brecha, importance of reducing incorporándose a gap Ingeniosas en and el in ingeniosas. 2019. Hoy lleva Today, 2 años como he has directora been ejecutiva executive director en of esta organizations for prestigiosa 2 years, organización y en este puesto and in fomenta this la position, she ciencia promotes y la science and tecnología technology en niñas y in adolescentes girls de and Chile y adolescents in Chile and Latinoamérica, Latin America, con el objetivo with the de aim llevarlas of a cambiar leading them to change percepciones, perceptions, derribar break estereotipos down e stereotypes, inspirarlas and a mirar inspire them to look estas at these áreas con areas nuevos with new ojos. eyes. Muchas gracias,
Thank Gabriela you, Castillo, por estar Gabriela aquí, por Castillo, esta for sesión. being with us. You have the floor. Muchas gracias a ustedes por esta Thank you invitación. very much for this Definitivamente estamos muy invitation. contentas de We poder are very ir a happy contarles lo que to hacemos, tell la us what estrategia que we are doing, tenemos our y sobre strategy that we todo have, hablar and sobre above la all, to temática de talk about infancia que hay género y the STEM, gender lo and STEM relevante because que of es its trascendental para todo relevance Latinoamérica. for Así que Latin muchísimas America. gracias por esta So thank invitación. you very Voy much for a this compartir invitation. pantalla en este I'm minuto. going to share my screen at this moment. Ahí, ¿me confirman por favor si estamos ok? ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Okay, just go ahead. Excelente. Muchas gracias. Thank you so Bueno, much. como ya lo presentaron, As has been Ingeniosas es una introduced, fundación sin fines de Ingeniosas lucro que is lo a que busca es fomentar non-profit precisamente la foundation ciencia y la that wants to tecnología promote en niños science y and adolescentes de technology in Chile y children and Latinoamérica. adolescents in Chile and Latin Comenzamos, por America. supuesto, un trabajo en We Chile start in y ya llevamos Chile, años de ejecución de la and fundación, que ya llevamos más de 7 años after trabajando several en years of jóvenes e working, infancia. we Hemos ido focus on tratando de childhood with trying expandir to territorios, expand llegando a países territories, como reaching Argentina, countries Colombia y such as Perú. Argentina, Colombia, De and esta Peru. manera In tratamos de this way, generar we try experiencias to en generate STEM. experience STEM es in la STEM. sigla, voy a reforzar STEM, solamente este detalle porque lo vamos a ocupar I'm going to harto. mention STEM es la this. sigla en inglés para STEM referirse a is the ciencia, acronym tecnología, for ingeniería y science, matemáticas. technology, engineering, and Y lo que mathematics. tratamos de hacer desde And Ingeniosas, por we supuesto, es generar ingeniosas experiencias trying to generate definitivamente relacionadas a la experiences inspiración related para to que las niñas puedan inspiration cambiar so girls percepciones can erróneas en change torno erroneous a todas las áreas perceptions in the científico-tecnológicas y technological and puedan, por scientific supuesto, mirar la areas, ciencia y la can tecnología look con at nuevos science and ojos, unos technology ojos with new renovados, eyes, donde renewed definitivamente la eyes, where motivación indeed y todo lo lúdico las motivation inspiren en estas áreas inspire y them, ojalá en un and futuro hopefully puedan in the acercarse near a future estas áreas desde they el can nivel get close to profesional. these areas in Por the eso professional level. es súper importante So it que is very nosotros nos important dedicamos a un that foco we inspiracional, es decir, tratamos de look cambiar at the percepciones inspiration, iniciales trying to para change derribar, initial como bien perceptions, dice acá, los as it estereotipos de says here, género to en break la down the tecnología, gender stereotypes in específicamente science en and la infancia. technology, especially during Y infancy. antes de seguir And before comentándoles un continuing poco de Ingeniosa, talking es súper about importante ingeniosas, mirar la it is realidad very important que to look nos at the está reality movilizando of finalmente why a esto. we are Hay radiografías, hay mucha data doing que this. habla There's a lot of data específicamente that talks por países, por specifically by Latinoamérica, countries in de Latin las America diferencias de género que of the existen gender en differences todas that las áreas de exist STEM. Y aquí in all the especialmente STEM les areas. destaqué And un this is estudio de ONU Mujer study en donde destaqué los 4 where países I donde highlight the Ingeniosas 4 countries tiene where alguna intervención Ingeniosas directa has done some que direct hablan de intervention la that participación talk de las about mujeres en estas áreas. women's Por participation ejemplo, in this en area. el For caso en example, Chile, the de case of total Chile, of investigadores, the solo total el of 34% researchers, por supuesto mujeres 34% are women. graduadas en carreras TIC e ingeniería, solo Graduated 12% in y engineering graduadas careers en only carreras 12%, and graduated in diferentes, agriculture, sobre todo veterinary ingeniería, medicine, 17%. forestry, only Desde 17%. esa lógica, In that ahí también logic, tenemos la data, por we supuesto, de have data Perú, la from data de Peru, Colombia y la data argentina, Colombia, and es que Argentina, efectivamente is esta that radiografía indeed nos muestra la this necesidad shows de us the poder need cambiar la brecha de género change presente en that las áreas de STEM. gender gap Pero in esto no STEM solamente areas, por but revertir un not número, just to esto no reverse solamente es por a llegar a la number, paridad de not just to género, come to a sino que también gender tiene otras razones parity, de fondo but sumamente also has importantes, some así como la data lo core demuestra, reasons también as hay such otras as the razones data igual de shows us importantes there que son are other súper necesarias important de conocer y factors de that are saber. needed to Lo primero es la be diversidad. known. Cuando First, we nosotros need to talk about incorporamos a las diversity. mujeres a When we todas las áreas add women to científico-tecnológicas, all estamos these generando equipos technological más scientific creativos, areas, equipos we diversos, having en more donde creative podemos teams contribuir, por where supuesto, we con un can contribute talento with con un nivel talent profesional que hoy and día a professional lamentablemente level se that está today perdiendo. unfortunately is Las being mujeres lost. tienen, por supuesto, todo el Women, of potencial, course, todo el have talento all the para poder potential and contribuir talent a to mejorar la contribute, ciencia, a mejorar la improve tecnología, science, y improve desde esa technology. lógica es From que that la logic, diversidad es un is componente that esencial diversity is para an poder hacer essential mejor ciencia component y poder hacer to mejor make tecnología, better science pensando and en todas y technology, todos. in everyone. Nosotros somos, las mujeres somos el Women 50% de la are población. 50% of the Los datos population, anteriores que yo les estaba and the previous mostrando data that I show you corroboran que efectivamente no estamos corroborate ni cerca that del indeed we're 30% not en even las close to diferentes disciplinas de 30% STEM, en in different acercarnos STEM disciplines, a ser la mitad. Entonces, and desde closely esa to be lógica, one half. And from that estamos perdiendo perspective, talento hoy día we are de talento losing femenino, talent, estamos perdiendo we are conocimiento losing femenino y estamos perdiendo, por meaning supuesto, knowledge, and of todo course, lo que we're es losing habilidades
everything of Y desde esta feminine lógica creemos que uh, la ciencia y la tecnología skills. podría So we believe that aún science and mejorar technology mucho más could si incorporamos improve este componente even de more diversidad. if we add En este this caso, en diversity Ingeniosa nos hacemos component cargo del componente de género, por when we supuesto que la consider diversidad gender, en todos sus and of ámbitos course también diversity enriquece in all the cualquier scope is área de always going desempeño, to cualquier enrich disciplina. any Y performance aquí area nos and hacemos discipline. cargo de todo lo que tiene que ver con el componente de género. Take Y care desde of esta these lógica gender también components. And es from súper that importante logic, it comentarles is que nosotras important to desde tell la you that we, interseccionalidad from the nos hacemos cargo de tres intersectionality, factores sociales. we have three Primero, la infancia, social específicamente más en el grupo de las niñas. spaces: infancy, Segundo, la equidad de girls, género y por supuesto then también gender la identity vulnerabilidad and de estas personas. vulnerability of these people. Por eso, That finalmente, is es why muy it importante is very conocer important to que existe una data, know pero that también there existen is motivos data, mucho but más there's de fondo also y trascendentales por el more cual hay que trabajar profound como reasons sociedad why we need to en work tratar de fomentar el trying to interés promote científico-tecnológico en niñas y scientific and adolescentes. Esto no technological es tanto interest paradójico, no es in porque girls and simplemente queramos adolescents. revertir una It's cifra not o only un because we número want to o lo change que the sea, sino que numbers or efectivamente the hay gap, but razones indeed de there fondo que are permitirían deep generar reasons, mejor ciencia y tecnología substance reasons si that may incorporamos can improve el science and talento que technology hoy día if we add lamentablemente se está the perdiendo. women's talent that unfortunately nowadays is being lost. Y acá también viene Here la pregunta de por qué I realizar ask el fomento de los why STEM con equidad de género en la infancia. promote Les this quiero in comentar que nosotros infancy. como Ingeniosas We nacimos as ingeniosas, hace ya casi 10 años, we started pero almost nacimos 10 como years, una comunidad de but we mujeres were en born tecnología. as a community En of este women in punto la technology. idea era And siempre that fomentar area was always to promote todo lo que tenía que ver con el everything that talento has de to do mujeres with en tecnología women's y una talent comunidad. in technology Y and in a lamentablemente community. esa comunidad siempre Fortunately, se ha dado vuelta that por las mismas community mujeres y en poquitas, porque no is going era to una focus on comunidad small number of donde women no because hay it muchas not mujeres en ciencia o was mujeres en tecnología, que community that siempre had tampoco many quiere decir women in those communities of desmerecer science a and estas mujeres. technology. Y desde esta lógica, And from this logic, la fundadora de Ingeniosa the founder se of planteó un desafío y Ingeniosas dijo, para que set up esto a cambie, para que esto challenge. mejore, For this to no hay change, manera de mejorarlo si es que no nos focalizamos en la we need to infancia. focus on Y la childhood infancia and específicamente en niñas y particularly adolescentes, porque childhood es ahí in en girls and donde adolescents aún se because puede that is hacer un where cambio de there percepción may para que be ellas puedan a derribar change in cualquier estereotipo perception de género so they can en esta go against temática. any gender Por eso, stereotype in these Ingeniosa, areas. hace ya Therefore, casi 8 Ingeniosas for años, more than 8 years tuvo un cambio en had este a camino de change cambiar de in this tecnología a path pasar by a changing la from infancia technology y en temáticas to STEM, porque queríamos childhood también in ampliar STEM las diferentes areas disciplinas, no because we solamente want to tecnología, increase the sino que hablar disciplines, también not de only ciencia, technology, tecnología, but ingeniería y also about matemáticas. science, Y esto technology, es, engineering, and mathematics. esta data que dejo acá en el fondo es The sumamente data importante para is extremely entender el por important qué to debemos de understand focalizarnos en la infancia y why por we qué need nosotros to también focus partimos on de este giro childhood. de llegar precisamente a We niñas y decided to adolescentes. reach the Acá, girls and adolescents. como bien lo decían anteriormente en la As it presentación was inicial, previously las said, desigualdades de género the en gender diferentes inequalities índoles, pero también en las temáticas STEM comienzan a also in marcarse STEM en la infancia. thematics De eso no started hay duda y in, efectivamente hay in mucha childhood. There literatura is no doubt there's a que lot of habla precisamente sobre esto. literature that Incluso talks hay about literatura this que because there is aborda estudios en donde literature that se shows dice que studies las niñas where comienzan it's a being sentirse stated that pares girls start intelectuales to inferiores a los feel varones a los inferior 4 años as de their edad, sobre peers todo en as temáticas que just tienen relación con las as matemáticas, 4 years, as siendo early as así 4 years ya a of los 4 age. años So las at niñas 4 years empiezan of a age, diferenciarse, a they start sentirse to diferentes e differentiate it, incluso inferiores feel difference or even respecto inferior a estas in áreas. their performance in these areas. La idea siempre es poder Yes, always abordar, to ojalá, la infancia en general, pero nosotras como ingeniosas nos work on focalizamos childhood, but we ingeniosas precisamente focus en un grupo etario que les in voy a a contar a age continuación, group that I'm going que to es show ahí you cuando later la because brecha de there is género where the gender gap comienza a marcarse irrevocablemente. starts to Lo become importante es que irreversible. en esta So the etapa, en la important thing that infancia, in es this stage cuando of childhood, las niñas tienen la it will posibilidad girls have the de informarse possibility adecuadamente to para have poder tomar una adequate decisión vocacional information hacia su about futuro. making a vocational Nosotros decision in no the hacemos future. estas jornadas de We don't intervención, do this de cambio de intervention percepción, por efforts of supuesto de changing inspiración en las perception and niñas y inspiration adolescentes de in girls of Latinoamérica, adolescents in sumamente Latin difícil America. construir It is caminos very difficult hacia to build carreras adequate STEM, pathways to sumamente STEM difícil careers. revertir It is la brecha extremely de género difficult to en reverse the las gender gap carreras, ya sean técnicas o in these profesionales, y por technical or supuesto vamos professional a careers. And seguir of course, acrecentando we're finalmente going esta to diferencia y continue esta brecha de género increasing en this estas áreas. gender En gap in cambio, these si nos areas. dedicamos But a if we informar, cambiar start percepción e inspirar informing
creating niños y awareness and adolescentes inspiring poder girls and conseguir el adolescents, objetivo we may de al achieve the menos goal cambiar that y at derribar least estereotipos de género change que and hagan que break las niñas down gender dejen de sentir stereotypes that make esta girls disparidad stop feeling intelectual, them que dejen de lower tener miedo intellectually ante and las feel ciencias y vulnerable las tecnologías, ante towards los science diferentes and asignaturas de technology matemática, with tecnología, regards to biología mathematics, y cualquier otra que puedan biology, ejercer. and any STEM. Desde esa lógica, como acá habían That visto, logic, nosotros en as I Ingeniosa nos mentioned, at concentramos Ingeniosa, we en niñas focus y on adolescentes girls entre los and 10 y los adolescents 16 años, between porque 10 and ahí es 16 cuando la years brecha de because género there de is manera with the sorprendente gender comienza a gap in marcarse STEM begins irrevocablemente. to Es decir, aquí es cuando se empiezan a irrevocably podemos mark hacer un cambio itself. de So we percepción can still make a previo a que change las in niñas perception tomen alguna decisión sobre or qué the área girls make a seguir, sobre decision qué on what estudios area they're tomar, going to sobre qué follow or what to especialidad choose to do, what continuar. specialty Aquí continue es to. cuando todavía las Here is niñas where tienen la girls posibilidad still de have the recibir información possibility of adecuada, de receiving recibir adequate información con mirada information, de género, de conocer a of modelos de learn rol que las role inspiren models that para poder inspire them generar in una order to identificación. generate Ese es un pilar muy importante identification. que es It's a necesario very destacar, important pillar ya that we que need to las mujeres highlight que hoy día se encuentran haciendo because ciencia y women tecnología who are doing science son technology today inspiración directa para las are a niñas. direct Es inspiration muy for efectivo girls. que ellas, las Very mujeres que hoy día se effective dedican a esta that área, women who puedan are working in these contar su areas relato, can contar su historia, tell the contar story, su tell vida y su about profesión their a life las and their nuevas profession generaciones porque to es the un new componente generations esencial because this para is an poder essential cambiar component las percepciones to en change niñas y perceptions adolescentes. Es in por girls eso and que adolescents. en That is Ingeniosas nos why concentramos mucho in en el trabajo Ingeniosas we're colaborativo focused con on mujeres que ya estén collaborative en el efforts mundo de la in ciencia y la women who are tecnología, already in con the world of diferentes science and científicas, con technology, diferentes mujeres with STEM, scientists, que nos with STEM permita, women that por will supuesto, allow us llegar a un público to más ampliado de reach niñas y to a adolescentes y de esta wider manera tratar de que ella public también of haga una girls and identificación adolescents so y ella the girl pueda can decir, make si ella pudo, identification and say, efectivamente yo if you también could do puedo. it, Tengo I la can do it. potencialidad, tengo las I have the herramientas, tengo potential, el I have the conocimiento y tools, I have the seguramente knowledge, and puedo I'm desarrollar las surely habilidades I can para poder develop the skills concentrarme en un to camino hacia focus la ciencia y la on tecnología. that road towards science and Algunas technology. cifras de ingeniosas que Some son figures importantes de from our destacar. institution that are Bueno, important to nosotros highlight. llevamos ya más de 7 años We've trabajando en been esta working for more dirección. than 7 Anualmente years. tratamos de tener un impacto We sobre la have vida an de annual 2.000 niñas y impact on adolescentes. 2,000 girls and adolescents. Nosotros nacimos en Chile, We tenemos started in sede en Chile. Chile, pero ya We have our hace un par de headquarters in años, Chile, but for tratando the de, last como two les years, comentaba as I hace un rato, mentioned estaba before, contándoles que ampliamos un poco el we have territorio y increased our estamos ya territory llegando and con we diferentes are iniciativas ha- a taking different Argentina también, initiatives a to Colombia y a Argentina, Perú, y por supuesto nos Colombia, and encantaría Peru. poder And generar of un course, impacto we would mucho love más to amplio en generate estos a wider países y impact también in other es la countries. dinámica que And that queremos is also the adquirir dynamic como that we organización, would like porque to acquire as an precisamente sabemos organization que because it's precisely that esta we know problemática that es this sumamente issue transversal en is Latinoamérica, pero también en el goes mundo. across Latin America, but also Eh, throughout the globe. tenemos un impacto también de 40.000 We niñas also y have an impact adolescentes y of familias 40,000 girls, lo adolescents, and their digital. families Y también, digitally, sumamente importante que acá digital impact. And mencionamos, es something important that we el mentioned trabajo que podemos is the realizar, work ya sea de that we forma can directa carry out o indirecta, directly or con los indirectly docentes y los with apoderados teachers, de los programas que nosotros generamos. proxies in the programs Sabemos that we generate. completamente que We nuestro know trabajo that tiene que ser un our trabajo effort inicial que por supuesto is a inspire familias, starting pero que effort, tiene que ser continuado but has precisamente to por be el contexto continued que by the rodea a todas las context niñas. that Si nosotros surrounds no hacemos una girls. intervención If que we don't do considere an intervention that cómo considers funciona el establecimiento educacional, cómo how the funcionan los educational docentes, qué facility perspectivas nos operates, what inspiran los about the docentes en ese contexto teacher's y cómo perspective también in la that familia context, puede apoyar and o how the no este family camino can hacia el support mundo de la ciencia or y la not tecnología, this road la verdad toward es the world que of science and technology. necesitamos esos motores. Son We motores really need esenciales para those poder hacer el cambio drivers y de esta in manera order to make a change conseguir and generar to este impacto que queremos. achieve Por eso this nos impact concentramos that we're también looking de for. forma That is directa o why we indirecta en focus impactar a directly or docentes y indirectly to apoderados. have impact in ¿Cómo family. lo hacemos en Ingeniosas para How do we poder do llegar working in a estos Ingeniosas objetivos que to yo ya les he reach ido comentando? those Por supuesto, target lo que populations? hacemos es diseñar Well, experiencias. we design Nosotros no somos experiences. una organización que We're graduemos not a an una organization that promoción de we graduate programadoras o niñas a especialistas en group alguna of técnica promoters or moderna, sino que lo specialists que in tratamos de specific hacer es que las niñas topics. tengan una What we experiencia like to do is que to have sea the girls have an dinámica, que experience sea that's dynamic, que tenga diferentes componentes has different lúdicos para que playful ellas puedan aproximarse a estas áreas components, and STEM have desde una mirada so they nueva, can reach desde una this STEM mirada area from a renovada. new look,
from a renewed queremos tratar de sacar perspective. este prejuicio
we want por to get rid ejemplo, of desde las this ciencias prejudice that es un científico de bata blanca science is a encerrado en un laboratorio person with a intentando white coat otras personas. hiding in the Realmente las laboratory with ciencias no contact tienden, with las mujeres en others. general, tienden, por supuesto, a Women in general ejecutar tend mejor sus proyectos cuando to son de do a forma better colaborativa, project tienden when mucho they más do in collaboration. a relacionarse They tend to en relate trabajos better colaborativos. Por eso es in a importante collaborative demostrarle que efforts. la ciencia y la tecnología tienen And esos we have to show componentes. them that science Y and también technology do have these está components. comprobado que las And niñas, it's been adolescentes y proven that mujeres también tienen una girls and adolescents and atracción mucho women más grande por have a componentes greater sociales attraction for social de los components diferentes desempeños o of disciplinas. these Y en esa different lógica también disciplines. nosotros tratamos con nuestras When experiencias we tried that with our poder tener experience, they alguna can have aproximación some desde las approximation STEM hacia los from componentes STEM sociales, cómo towards poder social generar components, proyectos how they can de generate ciencia en sus comunidades, cómo se projects pueden STEM in ver their proyectos communities que and, or favorezcan generate al grupo más projects that débil, a su favor familia, their a su contexto families, educacional, a sus strengthening the vecinos y a su education vecindario. in Entonces, their desde esa neighborhood. lógica, las So from that experiencias logic, lúdicas y the dinámicas que uno playful and emprenda dynamic son experiences los componentes are esenciales para the Ingeniosa, essential components for constituye Ingeniosa, también, por supuesto, la incorporación a coinciding, nuestros of modelos de course, rol, adding que es lo que yo les the role mencionaba models antes, de que es fundamental, es un that pilar are trascendental en important Ingeniosas para poder pillar for llegar Ingeniosas a la in inspiración order que to necesitamos para get to cambiar the la inspiration perspectiva y required cambiarle to las vidas. change the initial perception Bueno, of y lo girls. hacemos, disculpen, lo hacemos a través de And diferentes we do it programas, through tenemos different talleres, programs. We have charlas, entrenamientos workshops, socioemocionales, social tenemos un emotional programa que trainings. se llama Semana Ingeniosa, We que have a es nuestro program called programa fijo, Ingenious que Week nos or Seman acompaña todos los años y Ingeniosa que Week gracias a este programa that también hemos year podido after year, llegar a thanks to otros this países program, de we reach Latinoamérica other countries of y Latin beneficiar America. niñas líderes en And escena. the Estos programas son bootcamp diferenciados por for su girl prolongación en el leaders tiempo y su impacto, que and es this a través impact de un taller is específico through o one specific workshop un bootcamp or en este caso que dure this bootcamp that diferentes módulos de trabajo. has several working models. Y antes de seguir en el fondo con nuestro Before quehacer en Ingeniosa, continuing igual of es what we do in importante hablar de la Ingeniosas, it's important intersectorialidad. to talk Lo about habían mencionado al comienzo, la importancia intersectoriality. de I trabajar mentioned at the beginning the finalmente importance entre los to work diferentes segmentos de among la sociedad. different Si nosotros society remáramos segments. solas, si nosotros If trabajáramos we solas were en work esto, alone su in impacto this sería area, muy, muy it would bajo y be por supuesto no the impact would estaríamos be very buscando low generar un cambio. and we will not be Es por able to eso que generate a change. el That is why trabajo colaborativo the entre las collaborative distintas partes de la effort sociedad, el Estado, among las the different parts organizaciones de la of the sociedad society, civil y por the supuesto civil el sector society privado organizations, es the state, and of course the trascendental private y sector are fundamental para conseguir instrumental un to cambio en esta achieve dirección. a change Si in no nos this involucramos direction. los tres If sectores we de la don't involve sociedad, these es muy three difícil society efectivamente que sectors, it's going to vayamos be very a tener difficult to cambios en la brecha de have género changes in en this las gender gap universidades, at the en los centros de universities, formación ya profesionales e incluso professional ya training centers, and even derechamente en la industria. directly Es to por the eso que industry. That is consideramos why fundamental este we trabajo consider intersectorial this que podemos hacer intersectorial a través de una effort triangulación or en donde work cada uno tiene as sus partes, por fundamental, supuesto, where cada uno es each one responsable has de generar his own ya part, sea is políticas responsible to públicas, generate ya either sea el public financiamiento de policies proyectos, ya or sea la project realización y la financing ejecución como tal, or the pero execution. la finalidad de But poder llegar the a cumplir goal estos objetivos to tiene que ser keep this responsabilidad de las tres partes que componen las sociedades. Por eso objectives que is nuestro to llamado use these three como portions. ingeniosos So siempre es our a poder goal trabajar de as for forma Ingeniosa colaborativa is to y work que in desde esta lógica collaboration, podamos ser mucho and más from that siempre las logic we organizaciones, can la have academia, greater los outputs gobiernos que se in involucren finalmente en estas materias being y them podamos llegar involved in these a un topics trabajo and común que achieve permita to a common obviamente reducir work las brechas de that género can en reduce temáticas STEM. gender gaps in topics. Yo les hablaba también de los I programas was que talking tenemos en about the Ingeniosa programs that we have in y los impactos que Ingeniosas también and generan. the impact that they Tenemos dos, generate. yo acá ejemplifiqué con dos I programas que have son two súper emblemáticos de examples nuestro of quehacer y que tienen some una diferencia significant progress sustancial that en we have relación a that make a la difference cantidad de veces que esto in se terms realiza. of Semana Ingeniosas es the el Ingeniosa programa Week. Ingeniosas, ahí les voy a explicar un poquito más en I'm going detalle, to que es explain un that festival later. para celebrar la This is ciencia, la a tecnología con festival mirada de género to y hacen generate intervenciones science and particulares con technology diferentes with a establecimientos gender educacionales. perspective. En cambio, Bootcamp es And un bootcamp campamento is de a mucha más camp, larga duración a para longer fomentar la ciencia y duration la to tecnología. promote science and Este technology. bootcamp es para un número And mucho this más limitado bootcamp de is niños for porque a tienen que tener una limited number permanencia of en el girls tiempo con una because they have cantidad to de stay módulos there for establecidos, a diferencia de Semana in Ingeniosa, que nos several permite llegar days with con several mucho más working modules, conocimientos educacionales, as, ojalá a mucha más niñas, as porque opposed son to intervenciones semanas mucho más concretas ingeniosas y precisas
we en, have greater en un scope of periodo de tiempo action. determinado. El Semana Ingeniosa, de hecho, So este año tuvo una Ingeniosas duración de Week un mes. had duration Sabemos of que 1 month. comenzamos con una semana, por eso se llamaba Semana We Ingeniosa, started with 1 week. pero That's dado why we el call it crecimiento que hemos Ingeniosa tenido, Week. But el due poder to the llegar también growth a that otros we have países, in reaching tuvimos other que countries, ampliarlo a un mes we de had to duración, expand it pero to la a month jornada específica duration. para niñas But the specific work era un for taller, una girls was charla, un modelo de rol one que iba a workshop, inspirar. one Y room, esas son las and cifras one que son role como las model that would principales inspire them. cifras que respaldan estos And dos these are the proyectos, figures that que ambos tienen un impacto provide sumamente support to importante these en el cambio de two percepción programs de las niñas and y the success de in las changing the adolescentes. perception of girls and adolescents. Perdón, me fui hacia atrás. Ahí. Como les comentaba, el bootcamp As I mentioned, the finalmente lo que boot camp busca es tratar de hacer is trying to una tries to conexión make para a el trabajo connection socioemocional de las niñas for the y social para el emotional desarrollo de skills of girls habilidades and the development psicotecnológicas. of science Por and eso technology Bootcamp tiene una skills. The prolongación de Dive entre Boot 4 a Camp 10 módulos de trabajo, has 4 to 10 donde las niñas tienen modules experiencia en of diferentes disciplinas STEM. inspirational work in Para different nosotros es muy STEM importante que las niñas subjects. puedan no For us, it's solamente very conocer important that una girls can de not las only STEM, no learn solamente about la one of the robótica, no area of solamente STEM, el like a robotic laboratorio, sino or the que laboratory, puedan conocer but they diferentes can áreas learn que les about different permita areas entender that esta will allow them to multiplicidad de understand las this áreas en multiplicity STEM, of the pero para STEM que también areas, entiendan la but interconexión they can que also tienen understand entre the ellas. Que para interconnection poder ser ingeniera es among them. sumamente That necesario in order to be an conocer de engineer, matemáticas, es sumamente to necesario conocer learn de mathematics tecnología, que para poder and desarrollarse en technology, cualquier disciplina in order to realmente develop to any importante of dentro these de la ciencia y la disciplines, tecnología, has to do with estas science and áreas están technology. sumamente These interconectadas de areas esta are manera interconnected, ellas puedan and también therefore tener they can conocimiento del also bagaje que hay learn de las about disciplinas STEM y puedan the también different empezar disciplines a and seleccionar to cuál es la start que to más les select acomoda, cuál es la que más se which sienten ones they capaces y feel cuál es more la que más sienten comfortable que with tienen habilidades or they para feel poder that they have desarrollarse en esta skills. área. Por eso Bootcamp presenta Bootcamp has múltiples módulos de trabajo. several Hace working un ratito les models. pusimos unas fotografías del Here we módulo put de a robótica, picture pero of the después tiene robotic módulos module, de but minería, de we also botánica, have de mining, programación, botanics, de programming, electrónica, el mundo de las TIC, electronic, laboratorios. Son diferentes módulos laboratories, entonces de trabajo que many lo que hacemos different es modules, poder hacer so aproximación we inicial a can cada make an uno initial de approximation estas disciplinas y así ellas to puedan tener una these experiencia disciplines en so they torno a can esto. have the experience Y aquí around all me quiero topics. concentrar un poquito en los Here resultados I'd que like hemos to tenido focus también on the con este programa. outcomes with this program. Nosotros particularmente comenzamos el We 2023 a poder medir el cambio de started in percepción 2023 inicial to make sobre a lo que es las perception STEM en change in cada uno de estos in programas each one y of these precisamente programs, los and resultados fueron sumamente these are the retadores results porque that al were momento quite de revealing, preguntar because when we ask, si sabían lo que son do las you STEM know what STEMs antes del are, bootcamp y before the después del boot camp bootcamp, and creamos after the boot esta camp, encuesta de cambio de we percepción. carry out Antes this del bootcamp, el survey for the change in 89% no perception. conocía ni Before tenía boot camp, ningún tipo de 89% información didn't hacia el know término anything STEM about o ciencia y the tecnología. STEM acronym Pero or science and posterior technology. a la realización de But este following bootcamp, this boot camp, esta cifra varió this a el figure changed to 88% que sí se 88%. familiarizó y That sí yes, they generó were alguna aware, conexión and it generates con some toda connection la with palabra STEM o the ciencia y word tecnología. STEM Y esto es or como science and el inicio technology. finalmente que tenemos And this que is the perseguir para que las start niñas that we puedan need to empezar a pursue. involucrarse en So esta girls can área, start to empezar a be more involved in familiarizarse this con area, estas disciplinas starting to get y empezar familiarized with these desde cero, disciplines, por supuesto, a derribar and los estereotipos de start breaking género down the existentes. gender stereotypes. Cuando preguntamos si tenían When experiencia sobre we las talk STEM antes del about bootcamp, el STEM 90% before nos bootcamp, decían que no, que 90% no había ninguna experiencia it previa, didn't have any ninguna conexión previous previa, ni experience or tampoco previous ninguna intervención en connection las with cuales hayan STEM participado en or any relación a ciencia y intervention in tecnología. terms of science or Y technology. posterior And a la after realización de este the bootcamp, cuando les bootcamp, hicimos la pregunta si les gustaría when we seguir ask them, participando would en they like to iniciativas continue participating in con STEM temáticas initiatives científico-tecnológicas, with el science and technological 93% señaló topics? sí. O 93% sea, el indicated yes. 93% So consideró que sería 93% consider positivo para ellas poder that continuar they could continue involucrándose a través de un getting taller, de alguna involved through charla o de alguna workshops or some experiencia en torno a presentations la or ciencia y la experience tecnología. in terms of Entonces, science and estos technology. resultados, por supuesto, So nos these revelan outcomes nos reveal muestran que us efectivamente that hay un cambio de indeed percepción there is luego a de change of pasar por in alguna perception actividad, after alguna growing through iniciativa an o algún activity programa or que las initiative vincule or a la ciencia y program la tecnología
that tecnología con link mirada de them to género. science and technology with a gender perspective. Y acá les presento el otro programa que Here tenemos is the other de program, Semana which is Ingeniosas, que yo, como les the comentaba hace, Ingeniosas Week, hace as un I momento, mentioned perdón. before. Este es un festival para This celebrar is a la festival ciencia y to la celebrate tecnología con STEM mirada de género. with Tratamos de gender enfocarnos perspective específicamente that en seeks tratar to de impactar motivate la mayor cantidad de establecimientos educacionales hundreds posibles of con al adolescents and menos girls to una look at actividad science and STEM. technology with Y different desde eyes. esa At lógica least tratamos de que las niñas puedan percibir en esta we would actividad like girls to lo perceive interesante que puede ser la the ciencia y la interesting that tecnología, el science and trabajo technology can colaborativo, el be, trabajo the con el collaborative social effort, the work with y social la approach, experiencia and lúdica que pueden the tener al playful momento de hacer un experience taller de that they can ciencia, have un by taller carrying out de a tecnología, de science workshop or robótica a o cualquier otra technology disciplina workshop que or any hagamos other workshop where en we el marco de use Semana Ingeniosa. technology for STEM. Las cifras de impacto de este año fueron súper The importantes de impact forma just directa. for this Pudimos impactar a year, más de 1.200 we had niñas, niños y a more adolescentes than en lo 1,200 que fue children and nuestra Semana adolescents Ingeniosa. directly impacted. En esta oportunidad In this incluimos opportunity, también a we varones. included Nosotros hemos tenido boys. también las We've diferencias had en distintos países de cómo relacionarnos finalmente difference in con la mirada de countries género. with En gender Chile hicimos, por ejemplo, perspective. un In focus Chile, group we en did donde a pudimos detectar que las focus niñas hoy group día where we todavía detected that no están en condiciones de poder children, girls vincularse are not en jornadas in mixtas. A ellas conditions les to parece be un related in espacio mixed mucho más seguro el estar work. todavía vinculado They feel more secure en solamente jornadas para with niñas. Por eso, generalmente en programs Chile tratamos de just hacer for estos girls. espacios So in seguros para Chile, ellas. Sin we embargo, cuando try to hacemos open these intervenciones safe mixtas, spaces for her, for them. nuestra But when prioridad we es do poder mixed traspasar, interventions, por the supuesto, la idea mirada is de to género. go beyond that, Hacemos modelos de rostro de consider niña, mostramos this ejemplos con mujeres gender y look, and we también show tratamos de example with transmitir a los women, varones and la we also importancia de try que ellos también to se involucren en este tell proceso de boys divulgar la ciencia y about la the importance tecnología of promoting science and hacia niños y technology adolescentes to a sus girls pares. and adolescents and their peers. En este Semana Ingeniosas 2023 también tuvimos más de In 34 actividades 2023, en we todos los had more than países en donde 34 estuvimos. activities in 4 countries, Tuvimos más de 70 horas more de than talleres 70 hours realizados of y workshop lo muy hours, importante también and acá very fue important also cómo se was involucraron finalmente how los we voluntarios. Eso involve también es sumamente volunteers. importante. That is extremely important. Y en definitiva, también para ir cerrando, And al to momento de conclude, hacer la encuesta, por supuesto, de when we cambio de carry out percepción antes de the Semana survey of Ingeniosa, change and al considerar esta perception, pregunta, ¿sabes qué son las STEM? following this El question, do you know what STEMs 63% nos are? señaló que no. Un 63% said 26% no, no estaba 26% seguro was y not casi sure, un 10% and almost estaba 10% familiarizado con el concepto. knew the Luego de la concept. realización de estas actividades en After nuestra Semana these Ingeniosa, activities in the hacia la Yosas Week, pregunta de ¿sabes qué son las STEM? when Ahí we cambiamos asked, do you know a what un STEMs sí are? We en un changed yes in 63,2%, un no estoy 63.2%, segura a un and I'm not 19% sure y in un no a un 90%, and no 17,6%. 17%. Una pregunta también muy importante Another es, important question ¿conocen was, mujeres que se dediquen a you la know, STEM? women who Nosotros, work in como STEM, bien les he comentado en toda as I esta mentioned before, presentación, nos dedicamos a la mirada de we género, al componente esencial de la we equidad use de this género essential en estas component disciplinas. of Y es por eso que era gender muy approach importante in this también tener discipline, esta so it was important identificación to sobre los have modelos this de rol. Antes identification de with Semana Ingeniosa, role cuando models. responden esta Before the encuesta, week, when they respond ellas to this señalan question, que el they 61% indicated sí that conoce 61% alguna that mujer que se dedique a las know STEM, some women un who no, worked un in STEM, and 39%, no was y después de 33%. Semana And Ingeniosa after the tenemos Geniosa week, la buena cifra en el fondo we de had saber que ya el the 93% we learned prácticamente that de 90, niñas almost 93% of logró girls conectar con alguna was mujer able en to ciencia y connect with some tecnología, que women es el in componente science esencial and para poder technology with this identificarse essential y component to generar esta hire identificación hacia el generate modelo de rol. this identification towards Con a respecto a la pregunta, role ¿consideras que model. tienes With habilidades y regard to the question conocimientos that para do you consider realizar that you have actividades en skills and STEM? knowledge to Al perform principio, activities, antes de Semana before Ingeniosa, en el fondo, the Ingeniosa week, 17,4% no. Después de Semana Ingeniosa 17.4% cambió no. esa After cifra a that un week, that 65%. number changed to 65%. Esto en definitiva, en So, Ingeniosa siempre, por supuesto, estamos muy Ingeniosas, we're dispuestas always y felices ready de poder and recibir happy to sugerencias, receive nuevos establecimientos educacionales con los suggestions que quienes of conectar new education y, por supuesto, that would también like to contact colaborar us, and en of seguir course, to multiplicando este collaborate mensaje in sobre la replicating importancia this message de about the incorporar el importance talento femenino a las of áreas adding STEM feminine para talent reducir la brecha de género thematics to presente reduce y the sobre gender todo gap por la that's present necesidad now de incorporar and la on the diversidad need en of estas áreas. incorporating diversity in this area.
Así que muchas gracias So por su thank tiempo. you very Recuerden que much estoy a for su your time, disponible para and I'm responder ready to cualquier respond pregunta. any question Y agradecer, por supuesto, nuevamente esta invitación para poder contarles de and Ingenio. tell you about Ingenio. Muchas gracias, estimada Gabriela You, Castillo. dear Gabriela Castillo. El agradecimiento por compartir la Thank you resaltante for sharing experiencia y this los resultados de outstanding Ingeniosas, experience and ONG the que outcomes fomenta of desde hace Ingeniosas 7 años la that for the last participación del 7 years have talento been femenino promoting en the las áreas de STEM contribution of desde la feminine niñez y talent la in STEM adolescencia areas en from Argentina, childhood and adolescent, Chile, Colombia Argentina, y Chile, Perú. Colombia, and Peru. Qué importante poder ver esos resultados How en las important is to niñas see y these las results in which adolescentes girls and terminan los adolescents programas complete their reconociéndose que programs, pueden recognizing that desenvolverse they en can estas áreas. work in these areas. Y qué bueno también que And Gabriela nos also, mencionó sobre la is importancia Gabriela de la mentioned the coordinación con importance of familiares, coordinating docentes with y también family and la teachers, and also intersectorialidad, es decir, the la unión entre intersectoriality that el is Estado, organizaciones the de la sociedad civil y el sector joint privado. effort of the state, Ello para civil lograr organizations, impactos and private sostenibles. Es sectors decir, que in order to esas have niñas que sustainable salen de los impact. So programas those sintiéndose girls that seguras come out en of those sus programs hogares, en sus feeling comunidades, secure puedan in their seguir con esa homes and confianza communities, they can para follow with this realmente ir trust desenvolviéndose and en las áreas que ellas developing in the desean. areas that they want. Nuevamente, muchas Once gracias, again, Gabriela thank you very Castillo. much, Gabriela Castillo. Nos has dado una You have disertación you have given sobresaliente. us an outstanding También han presentation. llegado muchas We have felicitaciones y many pedimos amablemente congratulations, and que we nos kindly sigas ask you acompañando al to stay in finalizar the las room. disertaciones. Tendremos un Once we finish espacio the para presentation, we're dialogar going to have a space alrededor de for las dialogue preguntas del around público. the audience Ahora, questions. muchas gracias. Ahora Thank le you. damos la más Now we would cordial like to bienvenida extend a warm a la welcome doctora to y Dr. también profesora and universitaria University Laura Professor Loco Laura Estel. Loco. La doctora Dr. Laura es Laura profesora is asociada an de associate zoología y professor of genética zoology and en la Escuela genetics Superior at the National Nacional High de School of Applied Biociencias Biosciences and y Biotechnologies Biotecnologías Aplicadas de la Universidad at the National Nacional de University of Ciencias, Science, Tecnologías, Technologies, Ingeniería Engineer, y and Matemáticas Mathematics en la in República the de Benín. Republic of Benin. Es directora She is the de la director Escuela of this Superior Nacional de school of the Biociencias y ENSBBA Biotecnologías Aplicadas y jefa del and head Laboratorio of de the Zoología Laboratory of Applied Aplicada y Zoology Sanidad and Plant Vegetal. Health. Su trabajo Her científico scientific work trata sobre deals métodos de with control innovative and innovadores y environmentally respetuosos friendly con el medio control ambiente methods para la protección for de crop cultivos protection against contra plagas insect de pests. insectos. Ha publicado más de She has published 90 more than 90 artículos scientific científicos articles, y ha sido ganadora de and la she beca has regional received the L'Oreal award of UNESCO the L'Oreal para UNESCO mujeres Regional en las Fellowship for ciencias Women in the del Science África of the subsahariana en Sub-Saharan 2014. Africa También ganó la 2014. iniciativa She also One received the Planet award of the Fellowship One Planet en Fellowship el Initiative 2020 y in 2020. también, como And also, mencionamos as we al inicio mentioned del at the evento, beginning of ha this sido event, ganadora she will receive the award del premio of the de 2023 mujeres jóvenes en la ciencia para el Elsevier mundo en Foundation Award desarrollo, for Early Career Women Scientists in the junto con Developing el World. Sevier. Asimismo, la doctora She is Loco also es miembro a de la member Academia of the Joven de Benin Ciencias de Young Benín Academy of y Science miembro de las and comisiones member of the permanentes de permanent commissions Agricultura, of de Agriculture Educación and y Education Ética and Ethics de la Academia of the Nacional de Benin National Ciencias, Academy of Artes y Science, Letras de Arts, and Benín. Letters Es of un Benin. honor poder contar It con is an usted, honor doctora to have Laura. you, Dr. Laura. Adelante, el espacio Go es ahead, todo you suyo. have the floor. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant tout propos, Muchas je tiens à gracias. remercier Horace Conou qui me donne l'opportunité I would like to thank ce jour the Horace de Conu pouvoir parler for science avec giving me les the filles opportunity to et talk surtout dans about le domaine des STEM. science, Je vais partager ma really présentation. in the area of STEM. Now I'm Je going vais to m'assurer share que my tout le monde presentation, la voit. and I hope that you can J'espère que tout le monde voit la présentation. go ahead. Ok, merci. Cette présentation Thank you so se porte much. sur les
les opportunités et ressources que je This juge qui doivent presentation être talks about accessibles the aux jeunes filles opportunities et and adolescentes pour leur resources that should be autonomisation accessible et to développement de girls and adolescents caractéristiques for m'a their amené à empowerment and beaucoup development in réfléchir STEM parce que j'ai dû careers. faire une rétrospection Led me to dans mon reflect, parcours scientifique have to pour voir do un a peu quelles sont les retrospective in my opportunités et ressources que scientific j'ai eues. career Et to il faut see dire what were the que j'ai opportunities that I différé had. beaucoup parce que à l'époque And I adolescente, had ce n'est pas to comme maintenant où il y a un look développement de l'Internet. several Il fallait les areas réseaux because when I sociaux was an et venant adolescent, d'un pays there was pauvre no encore, internet, no social on n'avait pas des networks. scientifiques à Now, bout de coming nez. from a poor country, Alors, je we me suis didn't posé la have question, mais d'où m'est venue cette that fascination? at close Et je hand. me suis rappelé que tout So enfant, j'étais I asked passionné par myself, tout ce qui était how was documentaire, I was able to scientifique, do this? And I remember et ça me that tenait à la since I télé, was a comme girl, avec I liked to Cousteau. see Et j'étais tellement scientific fascinée par le documentaries domaine de la science that à we travers ces watch on documentaires que je the crois que c'est de là Saturday que afternoon, m'est and I venue really cette enjoy these passion aujourd'hui pour eux. documentaries. And I think Donc, that from that cette time, I présentation m'a started with this amené à faire passion, beaucoup de découvertes aussi et de voir que les and jeunes this filles led et me adolescentes d'aujourd'hui ont la chance to d'avoir beaucoup see that d'opportunités girls and et d'avoir adolescents beaucoup are d'ONG, personally very lucky to have d'institutions other qui se opportunities. sont lancées comme There are several objectif, tel qu'on l'a dit NGOs et and je l'osais tout à institutions l'heure, qui se sont lancées comme that have objectif d'amener set plus de up filles et these objectives, d'adolescents such dans as le domaine ingeniosas. des So sciences. take girls and Alors, adolescents to the field toujours of dans mes réflexions, je sciences. me suis demandé, mais si je n'ai So pas eu toutes ces this, opportunités et ces ressources, so malgré I l'intelligence, reflected on this. qu'est-ce I qui a didn't été have déterminant pour this moi? opportunity, Et de resources. manière But générale, what je was pense que so c'est determined l'éducation that for à la me? base, de manière In générale. general, I think that Je it suis was issue d'une education. famille où le papa et la maman ont I certes été come from a scolarisés, mais n'ont family même pas atteint le lycée. Donc c'est where pour vous dire my que parents être là où je didn't suis, ce go n'est pas to familial. school. Donc, They il faut hardly ça a got dû partir to de quelque high part school. et je So me suis this is rendu not compte thanks que to c'était my les opportunités family. qu'on m'avait This données came from d'être something éduquée. and was the Alors, opportunity that malgré I beaucoup received. d'interventions, on se rend compte toujours que l'équilibre entre les filles And scolarisées et we les always garçons scolarisés realize n'est that toujours pas there atteint, is mais on demande this an plus imbalance de temps. between boys and girls Alors, that go to euh, school, but l'éducation, les we opportunités also see d'accès à l'éducation that existent de the plus en plus pour les access filles et sont opportunities à to saluer. education Mais un problème demeure are toujours, c'est more le système important for éducatif. girls at present. Le système However, éducatif there parce is an issue, qu'on n'a pas which is the toujours affaire education à une system. The educational pédagogie system sensible aux gens. not Alors, necessarily les filles, has d'après nos manuels a scolaires, ce gender qu'on utilise, perspective. on a toujours une So représentation un peu mitigée girls de qu'est-ce qu'une fille doit faire, qu'est-ce qu'un are garçon doit in these faire. textbooks Par exemple, represented quand on with schématise, on dit astronaute, specific d'office, c'est chores. un homme qu'on représente. Quand on va parler des filières telles que couture et coiffure, For c'est example, des filles qu'on va when we représenter. talk Alors la jeune fille qui est face à ce système sewing, éducatif a tendance à ne hairdress, pas we talk croire en about elle girls. et à se So diriger vers des girls filières that moins have masculines, d'après elle, dont il y a des that are stéréotypes. in this education Et system, j'ai they eu don't la believe chance in de them fouiller un anymore, peu, de voir un peu tout ce and que they did not différentes structures ONG we're offrent. gonna be Et je me looking suis or rendu thinking compte in qu'il y other a type of careers. beaucoup I have de seen structures that at qui present there's a lot offrent of offer des documents pédagogiques where sensibles they aux gens. Et offer là, je me suis basée un peu plus sur ce que j'ai educational éprouvé, des termes pas trop education materials with pédagogiques. gender Dans mon perspective repas, par to exemple, j'étais très overcome surprise de these voir ingéniosas stereotypes. et je me suis demandé pourquoi je I n'y don't know avais pas much vu your avant, region, mais but I've been j'ai compris surprised que c'est parce que to ma recherche ne se discover faisait pas dans ingeniosas. la langue. Donc, on a ces I opportunités realized pédagogiques, I didn't des know ressources pédagogiques qu'offrent ingeniosas because of the différentes language structures dont les limitations, liens sont but I là. see that Et they cela are permet déjà aux jeunes de educational cette génération, parce resources. que les jeunes sont très And I show you connectés, these ils sont très links actifs, d'avoir because accès et de the young facilement are very s'orienter active in vers ce internet genre de and they can ressources have qui aussi better access to these ciblent beaucoup plus les apprentissages technologies précoces, and resources qui jouent un rôle dans le that choix are also des directed filières de to STEM par les early filles. learning, Donc, il y a beaucoup de jeux which de also has an construction important role virtuelle, in des what activités de calcul selecting et tout. Donc, ça, go ce sont des ressources qui empowering existent de nos jours girls to et decipher que them. nous, on n'a These pas are eu la technological chance resources d'avoir. that presently exist that we Les didn't activités had et projets before. extrascolaires Yeah, et clubs. that
extracurricular Mais à activities, l'école, quand même, on avait and de petits here we groupes, need in clubs. de Here we petits need to groupes. say that On in construisait, schools we had par exemple, des a volcans pour club ces activités or a scientifiques. group. Je pense ont beaucoup joué également We sur built mon cursus. volcanoes. We had Et scientific donc, ce sont des activities, ressources qui existent et on a la chance de nos jours and these d'avoir are beaucoup de structures resources that exist. And qui at present, orientent un peu leur we're programme en lucky donnant enough cet to have accès aux jeunes filles et structures that will adolescents guide their afin program to have de give mieux access les girls outiller dans le and domaine des STEM adolescents to these et STEM aussi de activities combattre tous les so stéréotypes they qu'il can y a have a better autour understanding des STEM. and also to fight against the stereotypes around Les the modèles. Le rôle des modèles est très important. and talking about models, Parce que the la role jeune of fille, quand moral elle a un role modèle, elle se models rend are compte que tout extremely est important possible. Elle est because capable d'aller when dans les girls STEM, see elle these est models, they capable realize that de faire une anything is carrière dans les possible, STEM. that they Et have peut-être the faut dire que dans nos capacity régions, of doing souvent, these STEM on n'en a pas careers. beaucoup. Quand on dit The modèle, je women pense que tout le monde dirait models Marie in Curie, our regions are not et, always, et bien d'autres, parce que everybody thinks elles ont about été beaucoup Marie Curie and other médiatisées. scientists Et en menant cet exercice, because je me suis demandé, mais qui being était mon modèle quite quand moi famous. j'étais But adolescente? when Est-ce I que was j'en avais preparing un this modèle? presentation, I asked Et je myself, me suis rendu compte what que was the role justement, model when I à was young? travers mes And I enseignantes realized que j'observais, surtout celle de biologie, quand je faisais that seconde. I saw my Et tout teachers, cela m'a motivée. Et quality alors, teacher, il y for a example, aujourd'hui beaucoup and that d'ONG qui motivated s'orientent me. vers des camps STEAM. At Et j'ai vu present, que c'était there are le cas tout many à l'heure avec NGOs Ingeniosa. Ça marche. Parce que that plus la jeune fille s'identifie promote par STEM, rapport à un like I've modèle, seen with plus elle a Ingeniosas, and that is good tendance à because vouloir aussi girls can atteindre start identifying with a role ce model. niveau. And if they Et can identify, moi, en tant they will qu'enseignante, also like tous les jours, to j'essaie d'être reach un that modèle level. pour les jeunes filles. Je I, as a suis, professor, try to be a un role moteur, je model vais dire for un girls moulin, and parce que adolescents. je fais la cause, je I'm prends la like cause des like jeunes an filles dans l'estime, ambulant au point où même mentor les because garçons me I demandent si defend the j'hésite pas cause parfois. Donc ça, for et je me girls suis in rendu compte qu'il STEM. y a beaucoup And d'exemples de sometimes they ask structures them if they qui could offrent also be ce there. genre So de camp I STEAM realized qui permet de that there are motiver some les jeunes structures filles. that they offer Le this type of mentoring, les activities programmes. to motivate Là, girls. j'ai eu la chance Then we have de the participer mentoring à des programs programmes de or mentoring. tutorship. Et I aujourd'hui, je was suis fortunate mentor. to J'ai participate été in mentoring programs, mentorée and at par present I'm a mentor. des scientifiques plus âgés que moi. Et c'est très important pour la jeune fille. Parce We que, had étant jeune, scientists et who même pour were le jeune older garçon than de me, manière and they were générale, le mentors. mentoring And this is very est important for primordial. boys and girls, Ça permet de this guider mentorship, mentoring la jeune programs, scientifique. because they Ça allow permet de lui us montrer les to voies, les chemins. Et des fois, show the les STEAM scientific sont situ- jugés comme très difficiles pour institutions certaines to show them filles. the way Et ça, c'est encore le rôle des stéréotypes. so Alors, avoir girls can quelqu'un qui vous sometimes tient la can main, girls c'est can très consider important. that these Dans le activities are programme difficult. Awards So that's auquel je part of the participe, j'ai stereotypes. eu To la have chance something pour like a la mentor première them is fois important. de In rentrer the dans un award système program in which I mentor-mentoré. participate, Et I j'ai vu was ce que able to ça m'a become a apporté une vision, mentor, ça m'a permis and de this cibler des gave me objectifs et a de les vision, atteindre a vision appétiblement. Et that allowed actuellement, dans le cadre me de to ce programme, decide on je objectives suis le and reach mentor them de notre one jeune after the other. scientifique. And now Et I'm a il y a mentor plusieurs ressources que j'ai of a trouvées young sur le scientist. net qui There are several abordent other Women in resources that Science, I Priority found Girl, in the Akira internet. Science, qui sont quelques programmes qui Women in offrent des Science, mentorats STEM aux like a girl, STEM project. jeunes filles et adolescentes. They offer Et il y mentorship en a to plein girls sur and le net. Ça, c'est adolescents. juste quelques ressources. There are many in the internet. I'm L'importance just showing d'obtenir a few. des bourses. Ça, c'est très important. And we're going to talk about the Parce que importance of souvent, scholarship. This dans is les extremely important pays because très analphabètes, un peu frequently comme mon pays où on est what we see in très faible countries en where there's a analphabétisme, large illiteracy like mine, we have a high avoir rate of des bourses illiteracy. permet aux parents de ne pas The fact débourser of parce having que scholarship débourser will de allow the l'argent parents pour l'éducation to d'une fille, c'est facilitate encore an un peu education compliqué without par having rapport to à pay débourser for it de l'argent pour un garçon. Alors moi, j'ai eu la chance, très jeune because scientifique, d'être sponsorisée par
la Fondation L'Oréal. I was Et je lucky peux enough avouer que si je of suis having devenue un peu support ce que je suis en sciences from the aujourd'hui, c'est L'Oreal grâce à Foundation. ce I must premier acknowledge that financement it is thanks qui m'a permis de to prendre this confiance first en moi, financing de me dire, is ah, je I am sais what I quelque am chose now. dans les sciences et ce que je That fais, je allowed peux me exceller et d'autres personnes ont vu en moi to quelque know chose. that I could Donc, c'est really très important et have nous en font access to beaucoup et à science, WST and that is également, on very important. s'investit beaucoup et tous les programmes de l'UNESCO There are liés other programs, such as à those from l'encouragement des UNESCO, femmes dans that les are STEM. Il y a related bien d'autres bourses qu'on retrouve sur le facilitating net women's dédiées aux participation. femmes. There are other scholarships that we can find in the L'importance internet des concours directed to women. et des compétitions. C'est très We also important que les have to jeunes highlight the filles testent importance leur of habileté STEM et competition. apprennent. Quand elles sont en It's concours, very en groupe, important ça that permet de girls can motiver, ça put permet to de test voir their qu'on skills peut and learn innover. new Ça, others, c'est pour leur donner so un sens allow de so they can l'innovation, get de savoir que motivated la and science know that they évolue et can la science, à la innovate. base, a aussi une sorte But de it's compétition. important to have a sense Donc, of innovation. plusieurs ressources également Science existent. Il evolves, y en a plein d'autres. so Tout ce we que can j'ai mis also dans mes see diapos, c'est that juste there à are titre several resources indicatif. of Je vous what I'm remercie pour showing votre you attention et merci. with just a few examples. Thank you very much for your kind attention. That's it. Muchas you. gracias, estimada doctora Thank you Laura. so much, the La Dr. doctora Laura nos comentó Laura acerca de la should comment importancia about de la the pedagogía importance con of perspectiva de igualdad de teaching with género a para gender romper con esos equality roles perspective to break limitantes que those se limiting mantienen roles en muchos that territorios are a nivel maintained in global. many territories Felizmente, globally. el acceso a Internet Fortunately, brinda the cada vez access to más internet recursos para offers more and desarrollar more resources capacidades en STEM en las develop niñas y skills in adolescentes. STEM in Y children, esto girls and nos adolescents. trae a colación la And this importancia también de abordar las indicates the importance interseccionalidades of talk about que limitan intersectionalities también el acceso a and estas all that oportunidades en limit the línea. access to these opportunities. Asimismo, la doctora nos mencionó Likewise, sobre la Doctor importancia de mentioned la the mentoría a importance nivel of local. mentorship, La propia doctora mentoring Laura at es the local level. mentora y She felicitamos herself is a mentor, ese and impulso we que está congratulate logrando a that nivel local drive con esta in that you're estrategia achieving locally para with que this cada vez sean strategy, más so we mujeres have more and dentro more de las women áreas de STEM. in this areas. Nuevamente Once reitero el again, agradecimiento would por la like to estupenda thank you for disertación, your por wonderful inspirarnos presentation, con for inspiring us esa comparación entre las with propias that vivencias comparison suyas between your own y la experience situación actual en la que and the tenemos muchas current más oportunidades y es situation where there are more importante también opportunities, ser actores and de it's cambio important to en be nuestros territorios. agents of change in our territories. Le invitamos a permanecer en We invite sala. you to Al remain in final the room. At the end del evento vamos a tener of un the event, espacio we're de going to have preguntas y a respuestas Q&A space que nos guiará that al will diálogo entre take las us to ponentes. the dialogue between A the continuación cedo la speakers. moderación a mi Now, compañera Danitza Kenta, profesional Danitza de salud pública y Kenta global will del be in charge of Orasconu. moderation. She's a Adelante, public and estimada. global health professional in Muchas our gracias, institution. estimada Ruby. Thank you very much, Bueno, dear felicitar a Ruby. las ponentes por Well, we excelentes would disertaciones. congratulate the Ahora tendremos speakers. Now un we're going to espacio have de pausa activa en an la sala. active Luego de pause. estos momentos de At these moments aprendizaje of e learning intercambio de and conocimientos, es sharing knowledge, fundamental it is tomar un espacio essential en to su take tiempo para space relajarnos of e your iniciar time to una relax sesión and start de ejercicio a físico. mini physical El exercise. Orasconu incentiva el The bienestar Horas de los que Kono nos encourages acompañan the en esta well-being of sesión those who virtual. accompany us in Y en this estos virtual próximos session. minutos nos And in the next few ejercitaremos minutes, con we la will pausa activa exercise with an para active mantenernos pause to stay saludables y healthy, también combat combatir el stress. estrés. Adelante, por favor, Go con la ahead pausa activa. with the active pause. There will be no interpretation into English during the active pause. Buenos días, buenas tardes. Desde el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, estamos muy felices de recibirlos en esta actividad saludable. Hoy vamos a aprender unos golpes de artes marciales para llevar estilo de vida saludable a nuestro organismo. Así que, guardia, perfecto, cuando usted esté en guardia, separa las piernas y regálame un balanceo, ya mire, lado y lado. Perfecto. Energía positiva para todos el día de hoy.
vas a ir a guardia y quiero que empieces a hacer un golpecito al frente. Esa es la actitud, con energía, con fuerza. Hoy Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela trabajando juntos a través del Horas Konu para favorecer nuestro estado de salud. Ese mismo golpe arriba, mire, grande, amplio, generoso. Mueve esos brazos, energía positiva. Eso es, perfecto. ¿Qué tal si me regalas ese golpe al lado? Mire, lado y lado. Eso es. Perfecto. Lo único que te falta es la sonrisa, la actitud, la fuerza. El que se quede quieto gasta refrigerio. Perfecto. Mire, golpe del codo, el golpe de ala. Esa es la actitud. Nos fuimos. Mueve esos brazos, esos codos, esos hombros. Perfecto. Y después de eso, siguen los ganchitos. Mire, ganchitos de abajo hacia arriba. Si se puede. Muy bien. Movilizando los brazos. Energía. ¿Qué tal si empezamos de cero ahora? Al frente. Muy bien. Perfecto. Podemos contar todo de a 8. Mire, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laterales. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguen los codos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganchito, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regáleme, mire, la perita del boxeador. El que lo haga más lento gasta algo. ¡Vamos! Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Los quiero ver activos, llenos de energía, como siempre, felices, saludables. Eso es. Bueno, ojo, vas a ir a guardia y regálame rodilla arriba. Rodilla arriba. Energía, nos activamos. Perfecto. Vamos a marcar el abdomen. Entonces, mire, bajo los brazos cuando sube las piernas. Eso es. Sonrisa. Así hasta las 10 de la noche y vas a ver cómo sudamos y tonificamos todo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar todo desde cero. Entonces, sepárenme las piernas y arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los codos, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los ganchitos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peritas, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba rodillas con energía. 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una sola pierna, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo vamos? Activos, calorcito, energía positiva y con estos golpes de artes marciales lúdicos para llevar actividad física a nuestro cuerpo. Separe las piernas, guardia, balanceo, energía. ¿Cómo están en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela? Conectados. Esa es la actitud. Todo cuenta conmigo. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganchitos. Eso, ya se lo aprendieron. 3, 4, 5, 6, 7. Arriba, mire. 1, 2, 3. Velocidad. Eso. Siguen las piernas ahora. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y últimos 8. Mire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ya. Golpe al frente. Es un golpe de liberación de estrés, de tensiones,
de energía negativo. ¡Ya! Al frente, listo para finalizar. Bueno, guardia, última secuencia y terminamos. Guardia, perfecto, energía, eso, sonrisa, balanceo, perfecto. Necesito los más coordinados y saludables de todo el Orasconu aquí conmigo. Guardia, energía, yo le aviso. Tome aire, vamos con toda. 4, 3, 2, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los ganchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelitas, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piernitas, rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, una sola pierna, energía. Eso es. 4, 5, 6, últimas 8 y prepara el golpe antiestrés. 3, 4, 5, 6, 7, que se oiga. ¡Ya! ¡Eso! Liberación, que se oiga. Perfecto, que se oiga en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este grito antiestrés hoy desde el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unánue. ¿Cómo la pasamos el día de hoy? Tome airecito, grande, grande. Exhale, descanso. Muy bien, toma airecito. Exhalo y descanso. La tercera la vencida. Fuimos airecito. Exhalo. Muy bien. Mire, el Orasconu les agradece por regalarse este tiempo de estilo de vida saludable. Los animamos a seguir haciendo pausas activas divertidas para favorecer nuestro estado de salud. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, muchas gracias y Thank you. luego de este espacio de pausa After activa, this active talk, agradecemos a todas las we would like personas que están to conectadas all the de los people diferentes connected from ministerios de the salud, different de los ministries of países, health, de la from the academia, countries, diversas from entidades academic y centers, organizaciones sociales several de todo el mundo. entities and social organizations Hemos throughout the world. recibido muchos saludos We have received y many muchas gracias. greetings. Thank you very much. A continuación tendremos el Now diálogo a we partir will de start the las dialogue preguntas from the formuladas, questions ¿no? raised. Y por tanto, pido a los I ponentes, therefore por favor, encender speakers sus cámaras please turn durante el desarrollo cameras de este webinar, durante este with, espacio de preguntas, during this Q&A. puesto que las y los participantes han Since dejado algunas the inquietudes en el chat, participants have left some y haremos questions todo in lo the posible chat, para dar we'll respuesta do a our la mayoría best de ellas. effort to answer most of them. Empezaremos de acuerdo al orden Start according to the order of de disertaciones. presentation. Tenemos preguntas para We have Gabriela. questions for Gabriela. La primera pregunta es, The first ¿qué question is, instituciones cooperan ingeniosas what aquí en Perú? what institutions is Ingeniosas Adelante. working in Peru? Go ahead. Disculpa, no la escuchamos. We cannot hear you. Sorry. No, quizás es se puede cambiar al canal de español. Could you go switch to the Spanish channel? ¿Ahí me escuchan? Sí. Can you hear me now? Yes, go ahead. Sacar los audífonos, ahí puede ser que mejore. Precisamente en Perú, nosotros Well, nos estamos precisely in relacionando Peru, para poder we estar en otros are países getting in con contact un with other patrocinador countries que with nos a apoya sponsor en las that can diferentes support instancias us en otros in países, en different Perú específicamente, para poder llegar activities in a un Peru. establecimiento educacional Peru, en we Lima would like to work que se llama Gabriela Mistral. in Lima, that's called Ahí Gabriela estuvimos Mistral. en ese establecimiento In educacional that y education pudimos realizar facility, nuestra we were actividad en el able to marco carry de out our activity Semana Ingeniosas. for the Ingeniosas Week. Ok, muchas gracias. Thank you. ¿El patrocinador sería de aquí de Perú? The sponsor is from Peru? No, es No. un patrocinador This is internacional an que nos international colabora sponsor con that un patrocinador privado is a que nos private colabora con las jornadas en collaborator los distintos países. that contributes, that helps us Ok, with these muchas different gracias. activities in the country.
Tenemos otra pregunta We have para another Laura, question for Laura. doctora Laura. La Dr. primera Laura, es, the first is, ¿existen mayores barreras are para there las niñas y greater barriers for adolescentes girls de and pueblos adolescents indígenas? of ¿Consideran indigenous que la people? inclusión Do de you los saberes consider that ancestrales y inclusion of tecnologías de pueblos ancestral ancestrales knowledge and en el ancestral desarrollo de people's tecnologías technology sería un buen for the precedente development of para incluir technology también a be a las good niñas y precedent adolescentes to include indígenas girls and en las áreas STEM? adolescents that are indigenous girls and adolescents in the STEM areas? Adelante, doctora. Vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas bien suivi. Sí, por supuesto. Existen mayores barreras para las niñas y adolescentes de pueblos indígenas. ¿Consideran que la inclusión de los saberes ancestrales Any y barriers girls tecnologías de and pueblos adolescents of ancestrales en el ancestral desarrollo de peoples tecnologías sería un buen is for those precedente para technologies incluir could be también a a las good niñas y precedent to adolescentes include indígenas en las indigenous áreas girls STEM? and adolescents in the STEM areas? Oui, moi, déjà de base, les cultures traditionnelles ont leur manière Yes, d'inclure yes, les of femmes course. dans tout ce qui est They hiérarchie have their own way sociale of et including women, structuration. the Donc pour indigenous moi, je crois qu'une école societies with moderne all the devrait offrir social l'estime même à hierarchies. la cuisine, hein. And Rien I qu'une think femme qui mélange de l'eau avec that there de are la people tomate et elle fait une bonne soupe, tout le monde working, adore. C'est déjà un peu women de la who chimie. Donc pour are moi, je working pense que in de the manière locale, nos kitchen and traditions they déjà ont are déjà mixing donné de cet tomato with other statut à la ingredients. femme. Et maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de So transiter vers ce at mode present, d'éducation moderne qui donne plus all we have to d'opportunités, plus do structurées et permet is une go un to a certain modern accès institution that à will ces provide jeunes them a greater autochtones, visibility à ce qu'on va and dire, access to à la these science young moderne. women Voilà un peu ce que je veux dire. Donc from the ça voudrait dire indigenous que society les so deux they can have marchent. Le access to tout, modern c'est de science. savoir l'associer. So they Merci. both work. The key is to how to associate them. Excelente, muchas gracias. Thank you so much. Ahora tendremos una pregunta Now we'll para have a Gabriela. question for Gabriela. Gabriela, ¿cuáles serían Gabriela, las what recomendaciones would para be lograr the la recommendations intersectorialidad to de achieve las iniciativas de fomento de STEM intersectoriality en in this niñas? initiative of promoting STEM in girls? Lo primero que creemos esencial First of como all, niños es and tener we la think it's voluntad de poder essential to trabajar have the will colaborativamente. to work En la as a medida en que collaboration. tengamos esa To the voluntad extent that we have that y will objetivos comunes, and es common muy goals, probable de it is que el highly acercamiento probable y that las visiones comunes the common permitan visions will trabajar en allow una misma us to work dirección. in the Por lo same tanto, mi primera direction. recomendación es Therefore, my que first tanto el recommendation Estado would be como that both the organizaciones state, privadas the private y sector, las organizaciones de la and sociedad the civil civil society tengamos la organizations voluntad de poder have the trabajar will conjuntamente hacia to objetivos work comunes. together Después in de eso, por common goals. supuesto, planificar, After that, of planificar course, completamente un trabajo planning colaborativo que as permita a generar collaborative instancias effort en to donde los allow to tres generate ámbitos de la sociedad instances nos podamos where the three relacionar groups of the y de esa society can manera relate, se puedan integrar and diferentes therefore factores, we can desde la integrate política several factors pública, from public desde la ejecución policies, propiamente tal de, from the execution de alguna of experiencia, de algún any programa y experience por or program, supuesto and la of course, colaboración del sector the privado para collaboration poder of the realizar private sector efectivamente to carry cada out uno each de los one proyectos o de of los these programas projects que se puedan or trabajar de forma programs conjunta. that can be Creo que esos worked son dos together. factores muy Those importantes are para two poder important factors generar la to intersectorialidad generate y la triangulación intersectoriality finalmente and the de los final diferentes sectores de la sociedad. coordination of the different sectors of the society. Perfecto, muchas gracias. Thank you. Pasaremos a una pregunta There's a para la question doctora for Laura. Dr. Laura. Y la pregunta es, The ¿qué question is the políticas following. se What deberían impulsar policies para should reducir be las promoted brechas to entre reduce los logros a gap académicos y el between the ejercicio academic profesional? achievement and Por professional ejemplo, exercise? graduarse de una For carrera STEM example, y trabajar graduating en from a ello. STEM career and working there. Adelante, doctora. Ok, je remercie la personne pour la question. C'est vrai que de Thank you plus en for that plus question. de It is diplômés, true
des fois passent par that une phase de chômage. Et alors, la that politique à mettre en many place est graduates de that rendre les are formations beaucoup plus unemployed. professionnelles, So there need to de telle be sorte policies que in ceux place qui so sortent those cette quelque trainings chose de la are more science et professionals l'apprennent and the scientists au niveau des écoles et des know universités. Donc, how c'est de to transformer de carry ces out what they've curricula de learned in formation, school and de les rendre plus universities. pratiques, donc de faire une science So we plus need to appliquée transform qui that permet aux school diplômés sortants de training ne pas curricula to forcément make a more abandonner applied ce science travail de notre that would société, mais allow être capable those who are d'innover et de graduated s'auto-employer. Merci. can innovate and become self-employed, not just wait to be hired. Thank you. Muchas gracias, doctora Laura. Thank you, Dr. Laura. Claramente tiene toda la razón. Clearly Actualizar right. siempre es bueno en It's todas las always áreas, good ¿no? to be Para poder updated in estar every area in order mejores capacidades. to develop those. Ahora continuamos Now we con continue Gabriela. with Gabriela. Hay otra pregunta es, ¿cuáles son There's los another actores question. que What consideran are fundamentales para trabajar the en las iniciativas de fomento factors de that you STEM en consider niñas fundamental para to que el work on proceso initiatives to educativo promote o, ¿no?, de STEM in aprendizaje girls so the sea educational eficaz? process is Adelante. comprehensive? Go ahead. Muchas gracias por la pregunta. Thank you very much for the Es question. indispensable en este proceso In de this camino process, hacia el mundo de it's la sociedad poder fundamental incorporar el to trabajo add con los docentes, the profesores, con effort el with establecimiento professors, educational, teachers, the que cada education uno se facility, prepare, por supuesto, so para each poder one tener una mirada de is género en la prepared sala to de have a clases, gender poder perspective in the incentivar classroom también espacios and to seguros para las incentivize niñas safe space y for fomentar, por girls, supuesto, and of todo su course to desarrollo promote their socioemocional social para emotional prepararlos development, también para el to camino prepare them de la ciencia y la for tecnología. the science and Entonces, por una parte está technology el path. factor principal, So on one todo hand, el contexto the pedagógico, todo el all contexto the que tiene educational relación con el establecimiento part educacional that has to do with the de la education escuela y facility, el the liceo, school, específicamente the los docentes university, especially the y teachers su manejo durante la on sala de hand, clase, pero también es but also it importante is y important trascendental la colaboración y and el apoyo que instrumental pueden to have brindar collaboration and familias. support El provided by the entorno en el family, que la niña se the desenvuelve a environment where diario, the girl lives específicamente los cuidadores, daily, ya sean especially padres, the madres, caretakers, mothers, abuelas, fathers, abuelos, grandparents, familiares del entorno, tías, primas, any quien other sea todo quien relatives esté en directa who are conexión in con esa direct niña es contact también with un that girl, actor sumamente also going to importante be an para poder important guiar en este actor camino in hacia la guiding ciencia y la them tecnología, towards science ya and que ahí es donde technology, se genera también because there is where todo lo que es el proceso diario de all the poder daily conocer, de poder processes explorar, generate de poder about learning, exploring, cercanía con alguien, de and poder being close to preguntar y tener someone alguna and being able to respuesta ask a and esas have a inquietudes, answer to despertar those concerns or todo lo que tiene questions que ver con esta and to curiosidad para awake poder this fomentar curiosity y and no promote it, solamente dar respuestas, and sino not seguir only give an fomentando su answer, but to interés continue promoting this interest, por ser curiosas, por tratar de being explorar curious, y trying to acompañar a esa explore niña en esa and exploración. go with this Creo que esos girl son los in dos these pilares explorations. fundamentales para Those are the poder most important en un pillars. día a día acompañar So on a daily a las basis, we estudiantes can y por work supuesto together el with rol que them. cumplen las And of course, organizaciones the como role Ingeniosas y that otras más que institutions such as dentro de sus Ingeniosas capacidades, por supuesto, have, tratan de where they generar try to instancias generate inspiracionales que generen inspiration algún cambio de that can percepción, generate a algún cambio, change despertar in ese cambio de perception, switch que es necesario a para seguir switch that we need encaminándose hacia las STEM. to walk towards STEM activity. Mm, Muchas gracias. Sí, también Thank you. desde las comunidades, ¿no?, desde los From gobiernos the locales, communities and local tratar de governments, que también se apropien de estas so they can iniciativas, que es por el bien take de las niñas y la ownership of these comunidad. initiatives because También it's nos for their own good. recibió una pregunta We de cómo also se have puede a question of contactar una comunidad how can peruana con Peruvian ingeniosas. community can contact Ingeniosos. Sí, felices de poder Yes, recibir we're glad todo to contacto. receive all Nos tienen que contacts. escribir You a need to write contacto to arroba contacto at ingeniosas.org. ingeniosas.org. También nos pueden encontrar en las You redes can also sociales. find us in social En Instagram, networks. sobre todo, nos In pueden encontrar como Instagram, you can find us ingeniosas-bajo. Tenemos ingeniosas. también un LinkedIn que también lo Have utilizamos a harto para LinkedIn que se that comuniquen we con use nosotros. for Pero communication. tenemos abiertos los canales We comunicacionales have también en all Facebook. the Somos traditional Programa channels Ingeniosas en open with Twitter Facebook, o X. Twitter. Ahora también tenemos todos los canales comunicacionales
canales digitales abiertos all the para digital quienes quieren communication channels are interactuar open con to quienes se anyone who empeñan wants en to necesitar en interact el with fondo que podamos Ingeniosas, acompañarlos y and ayudarlos, we puedan glad to hacer help. algún contacto con nosotros. Perfecto, muchas gracias por la información. Thank you Estaremos very much for compartiendo en las information, and redes we're de going to be WhatsApp. sharing this in our net. Muchas gracias. Ahora Thank you. pasamos a la Now doctora for Dr. Laura y a la última Laura pregunta. for the final question. Dice, además de la brecha de In género, addition to ¿qué otras gender han gap, identificado para el what others have you desenvolvimiento en áreas identified de STEM? for STEM areas? À part le genre, le développement des filles dans le STEAM, c'est beaucoup In plus addition to d'abord gender, de leur donner confiance the en elles-mêmes. Parce que les girls' stéréotypes sont development in STEM assez depends on the prononcés et how assez poussés. and their own trust on Quand on themselves prend because there are strong l'impact de la stereotypes. culture sur la mentalité When des we jeunes filles, consider je the pense que c'est impact of d'abord un culture in travail the en mentality of elles-mêmes. Il faut girls and faire adolescents, beaucoup lutter first contre you les need to work, stéréotypes. they need to work Et là, ça themselves. They need to fight against couvre the plusieurs stereotyping, aspects, aussi bien dans and les that manières scolaires que dans has to l'éducation consider même à la different maison. aspects. We Déjà, need to les talk filles about the en school Afrique, je ne sais books, pas si le cas du Pérou, education at mais home. en Afrique, c'est Girls in d'abord les Africa, I filles don't qui know in font à Peru, but in manger, qui font du Africa, ménage, girls qui are the fait ones un who peu toutes ces cook, who tâches clean, et elles ne se projettent pas. Elles ne se who are projettent pas en in grande charge of those ingénieure, elles ne se tasks as projettent do pas not en grande project scientifique à la as hasard. Donc, je themselves pense as que tout va déjà à engineers la or base de scientists. l'éducation et la confiance en elles. So Alors, je pense qu'il they faudrait un have peu to axer les make programmes vers le that effort leadership, that they trust themselves leur apprendre à se faire confiance et à in all oser. the Oser et oser tous les jours. Donc, leadership je crois que barriers. c'est le premier enjeu et je pense que dès que We les need jeunes filles to auront pris increase the conscience de leurs trust so they forces can et dare conscience qu'elles to do peuvent it faire plus que when they les autres become aware même, of their je force pense qu'on aurait and that gagné le they can défi be and do d'être more les things than ambassadeurs des men. sciences, les STEAM. Et moi, je dis They're going to toujours, be dans une able to cinquantaine d'années, si on continue à increase their mettre l'accent, self-esteem. je pense qu'on va avoir l'inverse, trop de filles dans les STEAM et peu d'hommes. Merci. We're going to have the opposite. Will be too many women in STEM. Muchas gracias por ese mensaje tan alentador, Thank you for estimada that doctora encouraging Laura. message, dear En verdad Dr. Laura. hay mucho trabajo por recorrer, pero Actually, cuando there's se a lot of logre, work to pues do, los resultados serán but when we fantásticos achieve para that, todas las we're going to mujeres. have fantastic results for all Muchas girls. gracias por su Thank tiempo. you so much for Agradecemos your time. a todas las personas que nos han dejado Thank sus everyone preguntas. who have left No hemos send alcanzado their a questions. responderlas We'll todas, not be pero las able tendremos en to cuenta answer them, but we para will definir los take into siguientes temas consideration to de los define the siguientes following seminarios web. topic Valoramos mucho su webinars. participación We en value clase. your presentation and Para interest. cerrar este espacio de To ciclo de close preguntas y this space of respuestas, Q&A, les pedimos que nos dejen we su ask to mensaje final leave us a en un final minuto. message in 1 minute, Empezando por Gabriela y starting luego with por Laura. Gabriela Adelante. and Laura. Perfecto, muchas gracias. Thank Nada you más very much. poner en relevancia este Just tema es sumamente to importante talk about para the el relevance desarrollo of this humano, para topic el desarrollo social, for poder acotar social and human brechas de development to género en close temáticas the en gender ciencia y gaps tecnología in en todas science and nuestras áreas. technology topics with Por lo this tanto, la STEM. invitación es para que todas So y todos nos the sumemos en invitation is esta that we all causa de get poder together trabajar in en this el fomento cause to STEM en work niños y in promoting adolescentes. STEM Es in muy girls and importante cumplir adolescents. esta labor para Very poder important to generar do this so we can espacios generate propicios para las mujeres adequate en spaces estas for áreas y women de esa manera in these areas fomentar su and desarrollo, promote their fomentar también sus development, habilidades promote their y, skills, como bien decía and en la presentación, as hacer you mejor ciencia mentioned, y tecnología incorporando a todos do y better todas. science and Este es un technology. trabajo colaborativo, es una This is a tarea que collaborative pasa por effort todos los actores de la sociedad that y por eso la invitación es a all the que podamos stakeholders trabajar in en society. conjuntos en esa dirección. So the invitation is to work together. Muchas gracias. Gabriela, adelante, Thank you doctora. very much, Gabriela. Go ahead, Dr. Laura. Merci beaucoup. Moi, mon message ira vers les Thank you jeunes so filles much. My et message adolescentes. Moi, directed to mon message, girls c'est and de leur dire de adolescents. saisir les différentes I opportunités, would like les différentes them ressources qui sont that à elles aujourd'hui, take advantage of all the d'utiliser opportunities ces and resources ressources that you et have de se faire today confiance, because you oser, need to oser, use those oser, et resources. de travailler, You need to parce que ce n'est dare que le have travail qui trust permet d'avoir yourself, cette passion. Et work, les because sciences, through elles ont work vraiment la passion we des can sciences si elles reach s'y mettent. these Donc beaucoup de courage, goals. c'est pas facile, mais vous pouvez And le faire.
Science Merci. also depends of our passion. Not easy, but you can do it. Thank you. Muchas gracias, estimada doctora Lara. Thank Y eso you, es algo dear que nos Dr. Lara. caracteriza This a is las something mujeres, that ¿no? characterizes women. Ser apasionadas por lo que nos Be gusta, passionate ¿no? for El what we trabajo like, y lo que nos work, inclina a ser mejores cada día. and what makes us Bueno, better reiteramos el after day. agradecimiento a las excelentes Greatly that ponencias thanks del for the día de excellent hoy. presentations today. Recibimos muchas We have felicitaciones received en many nuestras redes congratulations sociales. in our social Muchas networks. gracias, Thank you estimada very Gabriela much, dear Castillo Gabriela y doctora Castillo Laura and Loco, Dr. Laura Loco, a todas las y to los all the participantes y el equipo del participants Horas CONU in the Horas y todas las Conu personas que team, and to all participan the en esta people involved actividad in this activity semana a semana. week to week. Ahora, para ser parte del cierre, Now, cedo la to close, palabra a I la give the doctora floor to Gloria Dr. Lagos Gloria para el Lagos cierre de este for the webinar en nombre final del words and Organismo Andino closing de these Salud, seminars of Convenio this Hipólito webinar. Adelante, querida doctora Gloria. Go ahead, dear Dr. Muchísimas Gloria. gracias, Danixa. Muchísimas gracias Thank you por very much, permitir Danitza and este Ruby. This has been excelente an webinar. excellent No webinar. queda más que reiterarle el We just agradecimiento want por to las thank ponencias, again for the ratificando el compromiso que presentations, tiene el organismo andino de ratifying the salud commitment that the con Animal el Health derecho de Organization las has niñas, así como for con the el rights of girls empoderamiento de and las niñas. adolescents Es and una their línea muy empowerment. fuerte de trabajo que se This is a viene strong line of desarrollando work y that vamos we a are cuidar de developing, and mantener we're going to este try trabajo to como, maintain this como effort una, in perdón, towards con STEM una prioridad dentro de nuestra priority agenda. in our Entonces, sin agenda. más, yo quiero reiterarles el I would just once agradecimiento again tanto a Gabriela thank you, Castillo como a Laura Loco Gabriela, por el Laura, excelente for trabajo, por the el motivarnos excellent a work, for continuar con él, motivating us to por continue, entender, comprender que sí se for puede understanding that y que yes, we vamos a can, seguir en esta and línea we will porque continue in vamos a this poder line y vamos because a contribuir we're con going to ello. contribute Entonces no me with queda más this. que So, reiterarles la felicitación y el congratulations agradecimiento and a Ruby y thanks a Danixa to por Ruby, esta Danitza, buen for y the excelente moderación y and también a todo el moderation, and equipo also de to all Loras the CONU que está Horas tras Conu team bambalinas para el that's desarrollo behind de stage todos y cada working uno de estos for webinars. each one of Muchas these gracias, webinars. un Thank abrazo you very fraterno much. para Big hug todos to y everyone. también el And agradecimiento a todos also los que nos thank acompañan all those of semana tras you who week semana after week en el follow us desarrollo de nuestros webinars. in Muchas our gracias a webinars. todos. Thank Adiós. you very much. Au revoir.